Come back, mga human beings, Pinoy or no Pinoy, black or white, or green or red, whatever. Welcome back to my derivations, Jire Ovations, the motivating bragat. Long time no see. But now, see now, ang akong agtang. Amen. Welcome kayong lahat. Um, well, as I have not included the prayers from start, I will just do it short, but intentionally and heartfully. Hmm? Be grateful, thankful, everyone, of our Almighty God that is deciding to show Himself soon, very soon. Very soon can be like 1 year to 5 years, somewhere in between. Amen to that. I am telling you this because I am in my flow of derivation. So whatever the weather, the season, or the situations, distractions, problems, any kind, family matters or not, workplace matters or not, issues or not issues, I am projecting and inspiring you all to change your mindsets, to be more disciplined in your mind and, of course, your heart. Amen to that. It's all about mindset. This is the first. Then this is the second one, the heart and the soul of the spirit. Amen to that, Rosauro. Why should I lie to you? So shortly, in English, that was it. In Tagalog, I know everyone can relate. Most of you Filipinos, all around the world, all over the world, globally, you know that we speak different kind of languages. May mga lengguwahe tayo eh. Kasi may ano na ako dyan yung parang conclusion. Kada kada isang lengguwahe natin, Ilocano ba yan, Tagalog, or Bisaya, or whatever, that's the one where you come from. What kind of island you come from. That's your language first. Then, actually, the second one is Tagalog. Why I'm saying Tagalog is the second one because not every island is Tagalog from the start. Hindi kasi hindi tayo Tagalog. Kada isla natin, hindi tayo Tagalog. Meron tayong sarili. Yung kapanahonan pa ni Kupong Kupong,
tribo wakwak or something. Kaya sinasabi kong Tagalog yung pangalawa. Tapos may pangatlo pa yan. Yung pangatlo, yan na yung English, yung sinasabi na. Dahil yung sa mga colonial, mga historical, at saka yung mga ano natin. Yan yun, yung English. Kung hindi pa nauna yung, hindi ko naman sinasabing perfect ako sa history. Pero Hispanic din tayo, Hispanic. May Spanish word eh. May mga approximately 5,000 borrowed words from the Spanish colony. So actually, we have a inborn or something in included words in Spanish in our own language. Is it in Cebuano or Tagalog? Something like that. Whatever. What I'm trying to say to you, nasabi ko sa inyo, tatlo yung ano natin. Sabi nating taga Cebu ka. Marunong ka mag-Cebuano. Pero sa eskwelahan, marunong ka mag-Tagalog dahil yun yung official language, lingwahe natin. Tapos, may mga libro, English, kailangan ka rin marunong mag-English. So, tatlo dapat yan. So, kung fluent ka sa tatlong yan, well and good. Or Ilocano, Tagalog, English, whatever. Your own mix. Tapos, nakatapos na tayo ng elementary or high school or whatever. Doon. Mano na tayo dahil sa kahirapan ng bayan natin. Dahil sa pagka-corrupt minded ng mga leaders natin dyan, politiko. Actually, sasabihin ko sa inyo yung ano yun. Sinasabi ko yung totoo sa inyo. I will tell you the truth. Why should I lie? You can comment or something, but God is with me. I trust my own words and I admit my weakness and failures or any kind of words that I have maybe in a way that can hurt or react to his spiritual nature. Amen to that. So yung topic natin mga higala, our topic is in Bisaya because I have included this from yesterday's flow. Cheers. Tea. Yung topic sa Bisaya, ha? Yung Bisaya ta. Topic na to karon kay corruption. Kaning corruption sa ato ang nasod. Kanang panikas, pamakak, unsa ba ng klaseng diskarte ninyo nato sa Pilipinas para lang makakuha tagatuwa kaugalingong validation or comforts or unsa ba na any kind. Mo na akong gisuwat gapon. Kitang mga Pinoy, maayo kay ta mo diskarte sa kinabuhi. Bisag unsa ka lisod sa kinabuhi, maayo ta mo diskarte. Kaso lang, daghan sa kabuang dili ra mga Pinoy. Tibok kalibutan. I'm speaking globally. But we start from our home country. Tanan na lang mga butang himuon og kabuang
Hantod sa niabot sa politiko sa atong sistema. Nisulod sa atong sistema. Ug hastang mga kwarta sa mga tao binuangan sad, edi wow. Lugar lang. Mag-relate tayo. Relate tayo. Ayaw mo binuangi bisag unsang butang. Kung sa balay lang, okay ra man ang binuangan nimo unsay kuan diha. Pasagding mga silingan. Kay makatakod man guna. Binuangan na lang tanan. Bisag kinahanglan seryoson. Mao na. Savage. Ang atong hunahuna. Naa pa na sa savage face. Sa level. Maong lisod ta maka-evolve diha, maka-develop og mentalidad nga mas maayo. Numbness. Naadik na ta sa mga corrupt nato nga mentalidad. Nandiyan na yan eh. Pumasok na yan sa sistema natin, sa dugo natin, sa pag-iisip, sa ugali. Kaya ang dami-dami nang nangyayari sa mundo ngayon. Hindi nyo ba naiisip yun? Kung may respeto pa kayo sa Biblia or sa pananalita ng Panginoon, if you still have respect of the Bible, of God, I am His protector of His words now. You can judge me if you want. I care of your words, but still you are judging me prematurely. Naghuhusga tayo eh. Madali tayong maghusga. Amen to that, Jervision. Huwag niyong bilisan maghusga sa kapwa ninyo. Hindi niyo pa nga kilala yung sarili niyo eh. Naghuhusga na kayo sa iba. Patay. Shout out. Tinitignan ko pa yung mga reels ni Miriam, yung magaling magano. Sayang, nakikinig ka naman sa akin, siguro. At saka lahat ng mga espiritu dyan or mga legends, immortals. Nagsisinungaling pa rin tayo eh. We're still lying to ourselves. We are still doubting. Nagdadalawang isip pa rin tayo. Ano ba yung mission natin ngayon? Itong buhay na to, right here, right now. What is our purpose? What is our vision? What is our goal? How can we make it better? How can we make the world a better place? How can we teamwork? How can we help each other? How can we understand each other better? How can we teach our kids? How can we evolve? That's it. What 2,000 years later, people, still we are in denial of the truth. F the religions. If you can judge me prematurely, you're welcome. Thank you. But I am in the next level of spiritual mode. If you can call it beast mode too, if you want. But I'm
I am blessed and unstoppable now, unbreakable. Whatever you say, I will thank you and make it as fuel to myself, to my mindset, to evolve and be stronger. Politicians or not, familiarity or not, we are still in one planet. If you want to go to another planet, you cannot just be in the same spot. You need to elevate. You need to change. You need to, what they call it, come out from your cocoon, from your shell. Stop hiding. Stop lying. Stop manipulating others. You need to know yourself. We need to respect ourselves, yourself. We need to discipline. That's the one. Discipline yourself. Self discipline. That's it. Long story short, people, we have so many freaking motivational speakers in the world, but still we are in denial of this inspirational. Why can't we just thank them all? Thank me too, because I'm the underdog. I don't care about riches or because I'm a money attractor. I don't need so much money. Money is the root of the problem of this planet. Stop digging gold because that's the blood of our planet. Stop digging gold, suckers. Lugar lang. Okay. You don't need diamonds, gold. You don't need it for your business, your own gains. No, let it be. That's our planet's blood and minerals. That's planet's Tellus uh, essentials to cooperate with us and give us more nutritions. Stop digging gold, people. What the? I'm just being real with you, people. Nagkakatotoo lang ako sa inyo. Ang dami ng mga reliyon sa buong mundo. Dadagdagan nyo pa. Ano yung klaseng mga kulto ninyo? Hindi nyo pa nga kilala yung sarili nyo. Gumagawa na kayong kulto. Sino yung dinadasalan ninyo? Anong klaseng shape? Mas maganda siguro ako na lang yung dasalan ninyo. Dahil yung sinasabi ko sa mga pasyente ko, nakidnap ko na yung mga religion ninyo, Panginoon ninyo, mga beliefs ninyo, belief system. So wala na kayong ibang dadasan. Ako na, nandito na lahat. Lugar lang. 20 minutes, people. This is elevated derivation with this tone of voice, inspirational, vibrational.
Good vibes, people. Only good vibes. Take it or leave it. That's me. That's my originality. Blueprint. Cheers. Malamig na yung tea ko. Baka mag-coffee pa ako. Salamat. Thank you, people, for listening, for taking your time. I will put it directly to my channel. Listen and obey to the words. I will finally speak of my, actually, one of my many languages, Swedish, so that it's more like a completed story. Vi är fortfarande i den fasen, förändringsfasen. Vi tvivlar, vi vet inte vem vi är. Kan vi gå tillbaka till oss själva och med Gud allt är möjligt. Vi blev kristna, många utav oss. Men många har gått en annan väg, en annan tro, en annan religion. Det är okej. Men till slut så, säger jag bara, vi har bara en sol och en planet och en måne. Treenigheten. Därför säger jag 3 kronor. Det älskar jag. Tack ska ni ha, Sverige, svenskar. Or what I say, my stepfather, with the blood of German and Norwegian, born in Linköping. Shout out to you, Tom, the father. I know you are listening to me. I am trying to wake you up too, even if you are gone. Nej, skämt åsido. Vi måste gå tillbaka till detta. Inte gå till den kriminella mentalitet. För att genvägar, människor, det är våran natur, det här komfort. Alla älskar komfort. Alltså det här med den lätta vägen. Men livet har inte gått den lätta vägen. Livet har gått den svåra vägen. Hur kan du då säga att du har förändrat till det bättre om du inte har gått den svåra vägen? Det är en fråga. Amen. Så sluta tvivla. Gå tillbaka till er själva och fråga er själva. Finns det högre makter där uppe? Eller under eller där? Tänk er, så stort universum är. Och så fortfarande sitter ni där och tänker, nej, jag har, eh, jag har bara 500 kronor att leva för, men jag har betalat alla mina räkningar. Bra jobbat. Du kan leva på 500 kronor, det kan du. Det har jag gjort. Jag till och med hade minus flera tusen kronor att leva på. Du har fortfarande luften att andas. Du kan leva
Men vatten måste du ha då, och det kan du inte leva utan i många dagar. Amen. Så det vill säga till er, jag vill avsluta nu innan det blir 30 minuter. Vi är i en fas där universum själv vill säga någonting till oss. Men vi är för blinda till att reagera eller reflektera. Man, jag har knäckt koden. Och så tro, tro det eller inte. Jag bryr mig inte. Men jag tror på mig själv, jag litar på mig själv. Så jag har hittat mig själv i detta ändliga, oändliga universum som jag har gjort till mitt eget. Amen. That's it for today. 26, 19, people. 1926. Matthews 1926. With God, all things are possible. Så tack. Jag är tacksam för er tid. Så jag kommer att bara lägga till någon bakgrundsmusik och vi har ingen tid att förlora. I don't have time to waste. So I will just put it and project it to my channel. No effects, just musical effects. Thank you. Introduction and finishing. The alpha, the omega. The start, the finish. Amen. Bellissimo, bellissimo. Arrivederci. Teamwork, people. We are lacking teamwork. We are lacking understanding and respect, discipline, self-discipline, etc., etc. Go back to yourselves and ask yourself, how can I make the day better? Hur kan jag göra dagen bättre för mig och en annan? För min familj eller hur kan jag göra dagen bättre för mig, någon annan nabo eller whatever? Unsaon ako paghimo sa adlaw. Karong adlaw para makahatag kog tabang sa ako sa akong mga anak, pamilya, sa silingan. Paano ko gagawin yun? How can I do it? Ask yourself. Look in the mirror. Look. How can you do it? Ask yourself. Simple as that. Derivation Bragat. T minus 30 minutes. T minus 60 seconds pala. Countdown. Thank you. Bless you all. And Monday, new week, people. Be better. Mas magaling, mas maganda, mas mabait, mas matalino, mas magalang, mas disiplina, mas kalma. Amen. Subscribe for more. Salamat. Tak. Thank you.